branch accounts. Enna? Branch accounts. What is a branch? What is a branch? Companies Act has defined what is a branch. Companies Act has defined what is a branch. Is an establishment. And a branch is an Saravanan சொல்றேன்னா Companies Act சொல்றதா? நான் அது மாதிரிலாம் டிஃபைனே பண்ண மாட்டேன். Branch is an establishment which carries on either the same activity or similar activity as that of head office. இது ஒரு டெஃபினேஷன். Branch is an நான் சொன்னதா Companies Act. புரியுது? Branch is an establishment which carries on either the same activity or similar activity as that of head office. Head office பண்ற சிலிமிஷத்தையே பண்ணாலோ or head office பண்ற சிலிமிஷத்துல இருந்து similar சிலிமிஷம் பண்ணாலோ அதுதான் என்னவா அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். Companies Act. We all know what is a branch. We all know what is a branch. For example, KS Academy started in Arya Gaura Road. T Nagar is a T Nagar is a branch. Karnan Street is a branch. Tomorrow I am starting a branch in Dubai. That is a foreign branch. Okay, in New Delhi I am forming a branch. That is also a branch. Yes or no? So we can open branches all over the world. Yes or no? Okay, we can open branches either in India or outside India. Branches are of two types. Branches are of two types. Branches are of two types. In Tamil, branches means kilai. Kilai. Branches are of two types. One is nirth. என்னடா அப்படி பண்றேன்? Branches are of two types. One is inland branches. Another one is foreign branches. In case we open a branch in Singapore, that is we open a branch in New York, then it is a foreign branch. And we open a branch in Kolkata, inland branch. Branches located in India or inland branch. Branches located outside India or foreign branch. Inland branch are of two types. Inland branch are of two types. One is dependent branches. Dependent branches. Another one is independent branches. Nirth. Okay, right? Inland branches are of two types. One is we all know what is a branch. We all know what is a branch. Branch is located in India, inland branch. Branch located outside India, foreign branch. Inland branch are of two types. One is dependent branch, another one is independent branch. Dependent branches. So don't have a thought process. If a branch is dependent on head office, it is a dependent branch. அது மாதிரி BCom definition கொடுத்துறாரு. Dependent. அப்போ அந்த branchக்கு யாரும் இல்ல போல இருக்கு. நம்ம தான் ஆதரவு தரணும். அந்த dependent கிடையாது. இங்க அந்த then what is dependent branch? What is dependent branch? Listen Kana. If branch transactions are recorded in head office books, that branch is a dependent branch. If branch transactions are recorded in the books of head office, that branch is if branch transaction are recorded in branch books, that branch அவனோட பிரான்ச்சோட டிரான்சாக்ஷனுக்கு பிரான்ச்சே ஒரு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணான்னா அது என்னது? அவாவா ஷேமத்தை அவாவா பார்த்தானா இண்டிபெண்டன்ட், அவா ஷேமத்தை நம்ம பார்த்தோன்னா அதான் டிபெண்டன்ட். இன்னொருத்தரோட ஷேமத்தை நீ பார்த்தனா தட் இஸ் கால்ட் as டிபெண்டன்ட். அவாவா ஷேமத்தை அவாவா பார்த்துக்கிற என்னடா இங்க ஷேமம்ன்றது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ். கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? என்ன? if branch transactions are recorded in head office books, that branch என்ன branch அது? If branch transactions
or recorded in branch books, that branch அப்படின்னா the dependent independent is mainly who is maintaining books of accounts. Who is maintaining? எதனா எழுதாத எக்ஸாம்பிள் dependent branch is a branch which is dependent for money from head office. Head office sends money, using that money if branch generate revenue on its own and spends, it's an independent branch. independent கேட்கல புரியுதா? நானா சம்பாதிச்சு செலவு பண்ணனா இண்டிபெண்டன்ட் சார், எங்க அப்பா சம்பளத்தில் இருந்தா டிபெண்டன்ட், அது மாதிரி நினைச்சு எழுதணும். அது மாதிரி இங்க நினைச்சு நீ எழுதவே வேண்டாம். இங்க டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் இண்டிபெண்டன்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹூ மெயின்டைன்ஸ் தி books of accounts. If branch books or branch transactions are recorded in head office books, that branch is a dependent branch. If branch transactions are recorded in a branch book, that branch is an independent branch. Clear na first point எனக்கு புரிஞ்சிடுன்னு சொல்லு. Very good. Independent branches and independent branches. Sir, first of all, tell us what we are going to learn in this branch accounts. Very, very simple. Our job in branch accounts, the entire chapter branch account, is to find out profit or loss of the branch. இதுதான் நம்ம பழப்பா சார். ஆமா கண்ணா, ஆமாம். எப்போ பாரு இந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வச்சே வாழ்க்கை பூரா ஓட்டுவல. அது தவிர நமக்கு எதுவும் தெரியாது. இல்லையா? ஓகே, இந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வச்சு தான் ஓட்ட முடியும். நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். சிபிடியில் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கிறதே ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், அசட்ஸில் அப்படி. நீ வேறு எதுவும் எதிர்பார்த்த சார் எதனா ஒன்று வித்தியாசமாக சொல்லுங்கள் சார், அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. திருப்பி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ், இதுதான் நம்மளோட வேலை. இன்டர்னல் ரீகன்சிலேஷன் என்ன போட்டோம்? ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டோம். கரெக்ட். சிங்கிள் என்ட்ரியில் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிச்சு பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டோம். இப்போ பிரான்ச்சில் என்ன சார் பண்ண போகிறார்? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். சார் பிரான்ச்சோட ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் சில்லி வேலையாச்சு. இல்லை இதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, கவனிக்கணும். Now our focus is to find out the profit or loss of the branch. In case if it is a dependent branches, if it is a dependent branches, there are 4 methods to find out profit or loss of a dependent branch. Sir, ஒரு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண துப்பில்லாத ஒரு பிரான்ச்சுக்கு 4 மெத்தட் மூலமா லாப நஷ்டமா? ஆமா, புரியறதா இல்லையா? மெமரி கிளியர் கண்ண ரைட். இன் டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸ் who maintains books of accounts? Head office records all the branch transactions. If head office records in its books, யாரோட புக்ஸ்ல? head office ஓட புக்லயே branch transactions will be recorded. In the books of head office transaction will also be recorded. Then that branch is a dependent branch. To find out the profit or loss of dependent branches, we have 4 methods. We have 4 methods. 1, data system. System. Stock and data system. Final account system. Wholesale branch system. There are 4 methods. To find out profit or loss of dependent branches. சொல்லுங்கன்றதுக்கு என்ன ஹிந்தில? बोल. Okay. बोलिए. How many methods? बोलिए. First, पहला मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या है? थर्ड, फोर्थ. என்னடா ஹிந்தி கிளாஸ் எடுக்கிறல்? ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் டேட்டா சிஸ்டம். சொல்லு. ஓகே, அழகா கதை இது வரைக்கும் கிளியரா புரியுறதா? பிரான்ச்சா? இன்லைன் ஃபாரினா? புரிஞ்சிச்சா? லொக்கேட்டட் சிங்கப்பூர் பிரான்ச். சொல்லு, என்ன பிரான்ச் அது? ஹைதராபாத் பிரான்ச். Okay, inland branch are of 2 types. Dependent. This dependent, independent, based on money or based on maintenance of books of accounts.
dependent branches to find out the profit. What is dependent branch? If the branch transactions are recorded in head office books, it's a dependent. If branch transactions are maintained in branch books, then it is independent branch. To find out the profit or loss of dependent branches, how many methods are there? மைண்டில் அழகாக உள்ளே போகணும். புரியுறதா இல்லையா? நாளைக்கு தெருவில் போகும்போது எந்த மெத்தட்னு தெரியல அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. 1, beautiful. To find out profit or loss of independent branches, is there any system? No system. No system. It's normal system, normal final accounts. Normal final accounts. My dear lovable students, and foreign branches also, how to find out profit or loss? We have to apply AS 11. And we have to apply AS 11. Later I will teach you all those things. Given எல்லாமே எடுக்க போறோம். உனக்கு inland, foreign, independent and foreign branch. Everything I am going to teach you. Listen. This branch accounts is a huge chapter. It's a huge chapter. It's the biggest chapter in G1 accounting. This is biggest. Sir, partnership avula biggest partnership only easy. Okay, right? It's the biggest chapter in G1 accounts. And in this entire chapter, this debtor system alone is 70% of the chapter. The debtor system alone is... If you are gaining control over data system, all other systems are nothing. If you are not gaining control over data system, you cannot go and tell the world, I know branch accounts. No, you cannot tell that. But data system are flow important. Undoubtedly, data system is very, very important. The next best system is for accounting knowledge. For accounting, you have to be very strong in accounting to find out profit under data system and stock and final accounts, wholesale branch, independent branch, foreign branch, and all very, very easy. Very, very easy. Now we need to gain control over this data system. In the chapter 70% of the entire knowledge I will be giving only in data system, remaining 30% in other areas. Clear? So now I am going to teach you data system, and data system is a system to ascertain profit or loss of independent branches or dependent branches. My dear lovable students, to find out profit or loss of dependent branches, whether you use debtor system or you use stock and data system or you use final account system or wholesale branch system, the profit will remain the same. These are different methods to arrive at the performance. If you change the method, performance of the branch will not change. தெரியல புரியல உனக்கு? நான் பேசுகிறத ஃபுல்லாக கவனிச்சேன்னா நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறேன்றதாவது புரியும். ரெடி? ஓகே. My dear lovable students, these systems are given to ascertain profit or loss of the branch. For that branch, for that dependent branch, if you use data system and find out profit, or you want to use stock and data system and if you find out profit, whether there will be change in the profit or there won't be any change in the profit. Excellent. These are different ways to ascertain profit. These are different ways to ascertain profit. For example, in single entry, you are having comparison method to find out profit, conversion method to find out profit. Anyways, in single entry, we are finding out profit. There are various ways to find out profit. Here, we are going to adopt 4 different systems to ascertain profit or loss of a dependent branch. Under data system, whatever the profit you ascertain for the branch, for the same problem in the examination, if they ask you stock and data system to find out profit, the profit will change, your profit will not change. Changing the systems will not change the performance of the branch. Clear kana? These are various techniques to ascertain profit or loss. Ready? Okay. Enjoy kana. Now I am going to teach you data system. So system. In branch accounts, what we are going to find out? Profit or loss of head office. Branch. Profit or loss of the branch. Any business person, if he is having a branch, he will be interested to ascertain the profit or loss of the branch separately, correct? Yes or no? So we are going to ascertain the profit or loss of the branch. Accounting standards calls this as segment profit. Segment profit. Accounting calls this as branch. Accounting standards calls this as segment profits. So I am going to teach you how to arrive at the branch profit under data system. Under data system, we have to
யாரும் எழுதி எதுவும் பண்ண வேண்டாம், கவனி. In the books of head office, என்னக்கா in the books of head office, we are going to open one ledger account called branch account. This branch ledger account is opened in the books of under data system. We open branch ledger account in the books of head office to ascertain profit or loss of the branch. அப்படின்னா ஒரு அண்டர் டேட்டா சிஸ்டம் if you want to find out the profit or loss of a dependent branch, you are going to open only one ledger account and you are naming that ledger account as a branch account. For example, we are having a branch in Hyderabad. And we have instructed that branch manager, you need not record any branch transaction. We will be recording the branch transaction. We are head office. We are in Chennai. So Chennai head office records all the Hyderabad branch transactions under data system. Head office prepares only one ledger account to find out profit or loss of the dependent branch. What is the name of that account? Excellent. இத நம்ம Hyderabad branch account அப்படி தெரியறதா பாரு. In case we are having two dependent branches, one in Hyderabad, another one in Kolkata, whether we will combine both the branches and find out profit or separately we will find out. So to find out Hyderabad branch profit, we will be opening Hyderabad branch account. To find out Kolkata branch profit, we will be opening Kolkata branch account. So what I am going to teach you for this one branch account applies to each and every branch. That is what I am trying to communicate. Alagga purinjidudha? So under data system, we prepare branch account to ascertain the profit or loss of the branch. Sir, if you are telling this branch account is prepared to find out profit or loss, you mean to say, is it a nominal account? Yes, Kanna. Branch account is a nominal account. It's a nominal account and it is prepared to find out profit or loss. Any ledger account which is prepared to find out profit or loss is a nominal account. The purpose of preparing branch account in the books of head office is to ascertain profit or loss. Sir, branch in பார்க்கும்போது personal account மாதிரி தெரியாதே சார். personal account மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது nominal account. personal account மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது என்ன account? Nominal account. In the books of head office, this branch account, what they are preparing is personal, real or nominal? Excellent. Clear, Kanna? Very good. எல்லாரும் அழகா கவனிச்சுக்கோ ப்ளீஸ்மா. எல்லாரும் அழகா கவனிச்சுக்கோ. அறிவு நான் கொடுக்கறது என்னது? அறிவு. அழகா வச்சுக்கோ. Listen. Quick revision. Branches are broadly classified into inland branch, foreign branch. Inland branch or branch located in India, foreign branch located outside India. Inland branch is further classified for the purpose of accounting dependent branch and independent branch. If branch transactions are recorded in head office books, dependent branch. If branch transactions are recorded in branch books, independent branch. To find out profit or loss of dependent branch, there are four methods: data system, stock and data system, final account system and wholesale branch system. Now I am going to teach you data system. This data system is 70% of the entire branch accounts. I want everybody to be highly attentive. Later you can copy. Listen, Kanna. This is the only ledger account that is prepared by head office to find out profit or loss of dependent branch under data system. Just observe the ledger account. Two branch assets as at the beginning. In branch normally there will be branch stock. And again there will be branch stock. நமக்கு ஒரு branch இருக்குன்னா அங்க stock in trade இருக்குமா இருக்காதா? Yes, this is a branch stock. Branch assets as at the beginning, branch stock as at the beginning, branch debtors as at the beginning, branch furniture as at the beginning, branch petty cash as at the beginning, branch prepaid expenses if any. Branch prepaid expense if any. For example, if we create a branch, in the branch there will be stock in trade. In the branch there will be stock in trade. The branch sometimes will be allowed to make credit sales and there will be branch debtors. There will be branch debtors and the branch manager has to sit in some furniture. Yes or no? It won't look nice if we tell them to sit in the floor. Yes or no? So we will provide some furniture. Yes or no? That is branch furniture. Branch furniture. To have some tea, coffee, snacks, we will give him petty cash.
Yes or no? So that is branch petty cash as at the beginning, and in case there is any prepaid expense, that is branch prepaid expense as at the beginning. Clear? So these are the normal assets. In addition to that, if there is any other asset in the branch, you have to bring that branch assets. But these are the normal assets in the branch. That is assets as at the beginning. Clear? Right? And by branch liabilities account as at the beginning, branch creditors and branch outstanding expense. In case we allowed the branch to make some credit purchase, in case we allow the branch to make some very good. In case we allow the branch to make some credit purchases, there will be branch creditors as at the beginning. So by branch creditors, by outstanding expense, if any. Outstanding expense, if any. So branch assets as at the beginning, branch liabilities as at the beginning on the credit side. It's a perfect ledger account. It's a perfect ledger account created through journal entries. Created through, it is not a memorandum account. It is not a memorandum account. For each and every debit item and credit item in this ledger account, we pass journal entry. We pass journal entry. Later I will teach you. Now just observe this ledger account to branch assets to goods sent to branch. The head office will send goods to branch. Correct, sir? Before that I will ask one question. This branch account is prepared in branch books or head office books? The purpose of preparing this branch account under data system is to excellent ascertain profit or loss of the branch. Ascertain profit or loss of the branch. Okay. So to branch assets by branch liabilities to goods sent to branch, head office will send goods to branch. That goods branch will sell to customers. Yes or no? So that goods sent by head office to branch should be debited to branch account. Should be debited to branch account. Out of the goods sent from head office to branch, some goods may be defective or non-movable. That will be returned by branch to head office. That will be credited here. That will be credited here. This is goods sent. This is goods sent by head office. This is goods returned by branch. This goods returned by branch. புரியுறதா பாருக்கண்ணா? நம்ம இங்கேருந்து அனுப்புகிற கூட்ஸை பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்டில் போடுவோம். அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறத எந்த சைடு போடுவோம்? கிரெடிட்டில் போடுவோம். கிளியர் கண்ணா? ரைட் சார். தென் டு பேங்க். டு பேங்க், பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை ஹெட் ஆஃபீஸ். இப்போ பிரான்ச் மேனேஜர் சேலரிலாம் நம்ம இங்கேருந்து டைரக்டாக பேமெண்ட் பண்ணுவோம். To bank, branch expenses paid by head office. To bank, branch creditors paid by head office. To bank, branch fixed assets purchased by head office. புரிஞ்சுதா இதெல்லாம்? சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, பேங்க் ஓகே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹஸ் பெய்டு பிரான்ச் எக்ஸ்பென்ஸ். ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹஸ் பெய்டு பிரான்ச் கிரெடிட்டர்ஸ். ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹஸ் பெய்டு மணி ஃபார் பர்ச்சேசிங் பிரான்ச் அசெட்ஸ். Clear? And to cash, to cash, this is cash sent to branch to meet petty expense. Cash sent to branch to meet petty expense. Who has sent this cash? Head office sends cash to the branch to meet petty expense of the branch. Clear? To cash. Cash sent to branch to meet petty expenses. Who has sent this cash? Head office has sent this cash to meet petty expense. அதுக்கப்புறம் by bank. என்னது? By bank. By bank is remittances received from branch. சொல்லு. Remittances received from branch. Received from branch. அப்படின்னா branchல கலெக்ட் பண்ற collections the branch will remit to head office. Whatever the branch is collecting, branch க்கு எப்படி cash வரும்? Cash sales, cash received from debtors. Whatever the branch is collecting, the branch will remit to head office because all their expense we are paying. Yes, sir. Branch expense நம்ம இங்க இருந்து கொடுக்கறோம்ல, அப்ப collections they have to remit. Yes, sir. Clear? Yes, sir. By bank. என்னது? By bank ன்றது head office is receiving money or giving money? Receiving money. Very good. அந்த அறிவு இருக்கு. Remittances received from branch. அவனுக்கு எப்படி பணம் வரும் பிரான்ச்சுக்கு? Cash sales, cash received from debtors. These are the two sources. Branch will receive cash. That money the branch has to remit to head office. So by bank. Clear? By branch assets account end. By branch assets end. Stock, debtors, furniture, petty cash, prepaid. Whatever the beginning, there will be end assets.
Yes or no? Beginning liabilities, end liabilities. So opening assets on the debit side, closing assets on the credit side, opening liabilities on the credit side, closing liabilities on the debit side. And if you put all these items, then if you balance, if you get balancing figure on the debit side, it will be taken to general P&L account, which is the net profit of the branch. Which is the net profit of the branch, which will be taken to general P&L account. Clear or not clear? சார் இப்போ ஒரு பிரான்ச்சும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஜென்ரல் P&Lக்கு போகுமா? ஆமாம் கண்ணா. இப்போ ஹைதராபாத் பிரான்ச்சோட ப்ராஃபிட்டும் ஜென்ரல் P&L போகும். அது என்ன சார் ஜென்ரல் P&L? ஒன்றும் இல்லை கண்ணா. இப்போ ஜென்ரல் P&Lல நீ பார்த்தோம், ஜென்ரல் P&Lல இப்போ ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடுவானா அவனோட லோக்கல் பிஸ்னஸ்க்கு, அதில் ஒரு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வருமா? அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஜென்ரல் P&Lல வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைதராபாத் பிரான்ச்சோட ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஹைதராபாத் பிரான்ச், ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் கொல்கத்தா பிரான்ச், ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் பிரான்ச் எல்லாம் கிரெடிட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் ஆகி இதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி கம்பெனி. என்ன நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி கம்பெனி. கிளியர்? ஐடியா புரியுறதா இல்லையா? ஜென்ரல் P&L. இல்லைனா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவான்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் ட்ரேடிங், ஹெட் ஆஃபீஸ் P&L ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பா. என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பா? ஹெட் ஆஃபீஸ். அப்போ ஹெட் ஆஃபீஸோட ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கே என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவா? ஜென்ரல் P&L. அதில் ஹெட் ஆஃபீஸோட ப்ராஃபிட் ஃபஸ்ட்டு வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரான்ச்சோட ப்ராஃபிட் வரும், அப்புறம் எதனா காமன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கம்பெனி ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இங்கே ஓவரால் கம்பெனி ப்ராஃபிட் வரும். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்னா? கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? ஐடியா புரியுறதா இல்லை? 100%. ஓகே, listen. Like consignment, very good. Like consignment. Okay, ma, right? We are using an agent in consignment. Here we are the owner of the branch. We are the owner of the branch. Here there is no principal agency relationship. Like consignment, not a consignment. Branches? Like consignment, not a consignment. Clear kana? Ellarum ready irukala? Okay, listen. Sir, I am having some doubts, sir. Profit is the difference between income and expense. But here you are putting assets, liabilities, and that too you are putting the branch creditors paid by head office. It has nothing to do with income and expense, correct? It is creditor account, debit bank account. Yes or no? You are bringing some items and you are telling finally the balance will be profit. Finally the balance will be profit. How come, sir? Profit is the difference between income and expense. If there is sales, cost of goods sold, gross profit minus indirect expense, net profit acceptable. Yes or no? Now you are telling you have to debit goods sent, returned, and that too you are not at all accounting credit sales. Cash sales and cash received from debtors. Sales return is not accounted, bad debts is not accounted, discount allowed is not accounted. Lot of things you are not accounting, and you are telling the balance will become net profit. How, sir? Sala? How, sir? Okay. Listen, Kana. When we used to study 10th standard, there will be a scale wherein you slightly tilt that scale, some other information will come. There will be one information prima facie. Lighta tilt பண்ணோன்னா வேற ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அது மாதிரி பார்த்துருக்கல, அதுக்கு பேர் என்ன? 3D ஸ்கேல. உண்மையை அவன் சொல்கிறத நம்பலாமா? இல்லை அடிச்சு கொல்லு அவனெல்லாம். ஓகே கண்ணா, ஒரு சின்ன ஸ்கேல்லாம் இருக்கும் தெரியும், நம்ம எப்படி மாற்றினா உள்ள வேறு ஏதோ தெரியும் இருக்காது ஸ்கேலு பாரு, அது மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு பாரு, அதில் லைட்டாக டில்ட் பண்ணோன்னா வேற ஒன்று தெரியும், கரெக்ட்? ஓகே, எல்லாரும் இங்கே பார்க்கணும் கண்ணா, யாரும் என்னை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது இன்னொரு 15 நிமிஷத்துக்கு. ஓகேவா? ரைட், 15 minutes no disturbance for Saravanan sir. So I want to give you some huge knowledge. My dear lovable students, this branch account I am going to tilt slightly, and you are going to see something different in the same branch account. Sir, இதை இப்போ நீங்கள் டில்ட் பண்ண போகிறல? எஸ் கண்ணா, ஐ எம் கோயிங் டு டில்ட் திஸ் branch account and you are going to see something different, and you will be seeing trading profit and loss account inside this branch account. Inside this branch account. Sir, trading profit and loss accountலாம் எனக்கு தெரியல. இப்போ தெரியும் பாரு, நான் ஒன்று அப்படியே காட்டுவேன், நீ எங்கள் trading profit and loss account தெரியறதான்னு பார்க்கணும். Whether you are able to see something the world cannot see, then your perception is better compared to the world. டேய், இதில் இப்போ நம்மளால இப்போ ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது ட்ரேடிங் P&L தெரியுதா தெரியலையா? இப்போ நான் டில்ட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன தெரியும்?
Branch trading account and branch P&L account, you will be clearly seeing. You will be clearly seeing, I am going to tilt this branch account. I am going to tilt this branch account. Ready, my dear lovable students? Ready? இப்போ இதில் என்ன தெரியும்னு சொல்றேன்னா, if I show you trading P&L account in this branch account, you have to accept the net profit. என்னடா? Okay, ready. I am going to tilt this. Listen கண்ணா, ஸ்லைட்டா இது பண்ணிருக்கேன். இப்போ இந்த branch stock இங்க இருக்கா? branch assets beginningல branch stock இருக்கா? இது என்னது? opening stock. debitல இருக்கா? debitல இக்க சொல்ல இக்க. இங்க பாரு. closing stock creditல இருக்கா? அப்ப இந்த opening stock closing stock. அப்ப trading account branch trading opening stock debit closing stock credit. தெரிஞ்சிச்சா? next part. Next, this goods sent to branch from branch perspective, if you see, they are purchasing goods from head office. அப்படின்னா the goods which the head office sends to branch is purchases for the branch. Yes or no? அப்ப எதை பார்த்துட்ட நீ? purchases பார்த்துட்டியா? right? அப்ப goods sent to branch இது என்னது? purchase return can either be adjusted on the debit side or it can be credited. என்னடா? இப்ப opening stock பாத்தியா? பார்த்தேன்னு சொல்லு. closing stock பாத்தியா? purchases debit side பாத்தியா? என்னன்னு எழுதிருந்தோம் purchase debit side? excellent. listen carefully கண்ணா, ஒன்னு கொஞ்சம் அழகா கவனி. இப்போ in this sum, whether the branch is allowed to make any purchases, இங்க என்ன இருக்கு? branchல creditors இருக்கு. அப்படினா branch என்ன பண்ணிருக்கான்? so the branch is allowed to make purchases in addition to our goods. அவன credit purchase பண்ண சொல்லிருக்கோம், அதனால தான branch creditor இருக்கு. அப்படினா we have allowed the branch to make credit purchase. yes or no? அப்ப branch is dealing only with our goods or they are also doing independent purchases? how do you know that they are having independent purchase? sir, creditors இருக்கு sir, opening creditors closing creditors. yes or no? listen carefully. இப்போ இந்த opening creditors as at the beginning, closing creditors as at the end, that is creditors as at the end, and branch creditors paid by head office. அப்படின்னா இங்க பாரு creditors opening ஒரு 3 lakhs வெச்சுக்கோ, இது creditors account வெச்சுக்கோ. creditors closing ஒரு 7 lakhs வெச்சுக்கோ. cash paid to creditors ஒரு 13 lakhs வெச்சுக்கோ. cash paid to creditors 13 lakhs. புரியுறதா பாரு? இப்போ இந்த cash paid to creditors closing creditors debit side போட்டுருக்கோம், correct? yes or no? இது வந்து opening creditor credit side போட்டுருக்கோம், yes or no? இப்போ balance என்ன வருது? எவ்வளோ? இது என்ன வருது? credit purchases. எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லா கவனி. credit purchases எவ்வளவு இருக்கு? அப்போ opening creditors 3 lakhs, closing creditors 7 lakhs, cash paid to creditors 13 lakhs ன்னு இருந்ததுன்னா credit purchases made by the branch எவ்வளோ? இதுல எனக்கு டவுட் இருக்கு சார். இது மாதிரி ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இதை போட்டா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் பேலன்சிங் இருக்கு அப்படின்றதே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. கையை வஸ்து தைரியமா? பரவாயில்ல, கையை வஸ்து, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டவுட்டா இருக்க? ஓகே, எல்லாரும் அதில் கிளியரா இருக்கல? எல்லாரும் இங்க பாரு. இப்போ நம்ம இந்த 3 lakhs போடுறோமா? 3 lakhs கிரெடிட்ல போடுறோமா பிரான்ச் அக்கவுண்ட்ஸ்ல? இந்த 7 lakhs டெபிட்ல போடுறோமா? 13 lakhs டெபிட்ல. இந்த 17 போடுறோமா? இந்த கிரெடிட் போடலையா? இந்த 3 ஐட்டம் போடுறோமா? இந்த 3 ஐட்டத்தையும் நெட் பண்ணு. இந்த 3 ஐட்டத்தையும் நெட் பண்ணா உனக்கு 17 lakhs எந்த சைடு வருது? டெபிட் சைடு வருது. அப்ப டெபிட் சைடு, by accounting these 3 items, I am debiting purchases indirectly. செல்லாது, ஏமாற மாட்டேன். கவனிங்க. ஓப்பனிங் 3, க்ளோசிங் 7, கேஷ் பெய்டு 13. அப்ப கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சிச்சு? 17. இந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் whether we are accounting there or we are not accounting, but we are in a ledger account,
amount is important, account is important, side is important. What we write in particulars is not important. Yes or no? இப்போ பிரான்ச் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இந்த 3 lakhs எழுதுறியா? சொல்லு. இந்த க்ளோசிங் 7 lakhs டெபிட்ல எழுதுறியா? இந்த பெய்டு கேஷ் பெய்டு கிரெடிட்டார்ஸ் டெபிட்ல எழுதுறியா? அப்ப டெபிட்ல மொத்தம் எவ்வளவு எழுதிருக்க? 20. கிரெடிட்ல எவ்வளவு எழுதிருக்க? அப்ப நெட்டா டெபிட்ல எவ்வளவு எழுதிருக்க? நீ நெட்டா டெபிட்ல எழுதுற 17 lakhs கிரெடிட்டார்ஸ் பேங்க் ஓபனிங்கா இல்ல பர்ச்சேசஸா? So purchases is indirectly accounted by accounting all the 3 unwanted item relating to purchases. புரிஞ்சுதா? நம்பலாமாடா உங்களெல்லாம்? 100%. அப்போ நம்ம இங்கேருந்து அமிச்சோமே அதுவும் அவனுக்கு பர்ச்சேசஸ் தான், அவன் பண்ணானே அதுவும் அவனது. அப்ப இந்த கிரெடிட்டார்ஸ், கேஷ் பெய்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ், க்ளோசிங் கிரெடிட்டார்ஸ் மூணுத்தையும் நாக் ஆஃப் பண்ணா நமக்கு டெபிட்ல என்ன வருது? பர்ச்சேஸ். இந்த கூட்ஸ் சென்ட் பிரான்ச்சும் பர்ச்சேஸ். இது வந்து பர்ச்சேஸ். ரிட்டர்ன்ஸ். கிளியர்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தெரிஞ்சுதா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரிஞ்சுதா? நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண தெரிஞ்சுதா? எக்ஸ்டர்னல் பர்ச்சேசஸ் தெரிஞ்சுதா? தெரியல. எக்ஸ்டர்னல் பர்ச்சேஸ் எப்படி தெரிஞ்சது சார்? ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸ், கேஷ் பெய்டு கிரெடிட்டார்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் இது மூணுத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நெட் டெபிட் இஸ் நதிங் பட் எக்ஸ்டர்னல் பர்ச்சேசஸ். தெரிஞ்சதா? ஓகே. ரெடி? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் ஆயிடுச்சு, பர்ச்சேஸ் டெபிட் ஆயிடுச்சு, க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிரெடிட் ஆயிடுச்சு. இப்போ சேல்ஸ். இங்க கேஷ் சேல்ஸ் இருக்கா பாரு? கேஷ் சேல்ஸ் இருக்கா? எந்த சைடு கேஷ் சேல்ஸ் இருக்கு? இப்ப இந்த பிரான்ச் அக்கவுண்ட் மாதிரி தெரியுதா? டில்ட் பண்ணோம்னா பிரான்ச் ட்ரேடிங் வருதா? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல சேல்ஸ் பார்த்துட்டியா? கேஷ் சேல்ஸ் பார்த்துட்டியா? இன்னும் எந்த சேல்ஸ் பார்க்கணும்? கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு தான் இந்த ஓப்பனிங் டெட்டார், கேஷ் சேல்டு ஃப்ரம் டெட்டார், க்ளோசிங் டெட்டார் இது மூணுத்தை மர்ஜ் பண்ணா will be getting credit sales. Clear? டெட்டார்ல ஓப்பனிங் டெட்டார், க்ளோசிங் டெட்டார், கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ். இது ஒரு 5 lakhs, இது ஒரு 40 lakhs, இது ஒரு 10 lakhs வச்சுக்கோ. அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ? 50 lakhs. அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ? 45 lakhs. இந்த கிரெடிட் சேல்ஸை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணல. கரெக்ட்? இந்த 5 lakhs அக்கௌண்ட் பண்றோம் பிரான்ச் அக்கவுண்ட்ஸ்ல, இந்த 40 lakhs, இந்த 10 lakhs. இப்போ இந்த கிரெடிட் சைட் டோட்டலா எவ்வளவு அக்கவுண்ட் பண்றோம்? 50 lakhs. டெபிட் எவ்வளவு அக்கவுண்ட் பண்றோம்? அப்ப எஃபெக்டிவா கிரெடிட் எவ்வளவு பண்றோம்? இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி we are crediting by accounting all unwanted items in this. Clear? இப்போ இந்த டெட்டாரையும் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாரையும் க்ளோசிங் டெட்டாரையும் மூணுத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி பார்த்தா உன் கண்ணுக்கு என்ன தெரியாது? கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் சைடு தெரியாதா? டெபிட் சைடு தெரியாதா? எந்த சைடு தெரியாது? அப்ப இதுவும் என் பசங்களுக்கு புரிஞ்சிடுது. என்னடா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. அப்ப ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காமிச்சனா எந்த சைடு காமிச்சேன்? க்ளோசிங் ஸ்டாக் எந்த சைடு காமிச்சேன்? பர்ச்சேசஸ் டெபிட்ல பாத்தியா? பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கிரெடிட்ல பாத்தியா? நம்ம ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதும் பார்த்தேன், இண்டிபெண்டன்ட் பர்ச்சேஸும் பார்த்தேன். சேல்ஸ் பாத்தியா? கேஷ் சேல்ஸ் கிரெடிட்ல. கிரெடிட் சேல்ஸ் பாத்தியா இல்ல கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டார் பாத்தியா? ஏய், டில்ட் பண்ணோன்னு என்ன பார்த்த? அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்குற? ஓப்பனிங் டெட்டார், க்ளோசிங் டெட்டார், கேஷ். பட் டில்ட் பண்ணா அது என்னவா தெரியறது? அது மூணும் மறைஞ்சி கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் சைட் தெரியறதா? நெக்ஸ்ட் இங்க பார். நெக்ஸ்ட் இங்க பார்க்குறியா? இங்க ஃபர்னிச்சர் ஓப்பனிங் இருக்கா? ஃபர்னிச்சர் தெரியறதா? ஓகேவா? இங்க க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர் தெரியறதா? தெரியாதா பாரு. அதுக்கப்புறம் இங்க ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு தெரியறதா பாரு. அப்போ ஓப்பனிங்ல ஒரு 10,000 இருக்கு. டாய், என்ன தெரியறது? வெரி குட் ரீச். அல்லங்களா? பிடிச்சிருந்து பாரு. அப்ப சார் என்ன சார் இது மாதிரி அசிங்கமா? ஓப்பனிங் ஃபர்னிச்சர் ஒரு 10,000, டியூரிங் தேர் ஃபர்னிச்சரை வாங்கலன்னு வச்சுக்கோ, டூ பேங்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர் ஒரு 8,000. க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர் ஆஃப்டர் டிப்ரிசியேஷன். இங்க போடுற க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர் ஆஃப்டர் டிப்ரிசியேஷன். அப்போ ஓப்பனிங் 10,000, க்ளோசிங் 8,000. இது ரெண்டுத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவா டெபிட் லெவல் இருக்கு. இந்த 2,000 ஃபர்னிச்சரா தெரியறதா டெப்பா தெரியறதா?
அந்த டெப்த் இருக்கணும் நமக்கு. புரியறதா இல்லையா? அப்போ இந்த ஃபர்னிச்சர், ஓப்பனிங் ஃபர்னிச்சர், ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு டியூரிங் த கரண்ட் இயர், க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர், இஃப் யூ அட்ஜஸ்ட் தீஸ் த்ரீ, இஃப் யூ அட்ஜஸ்ட் தீஸ் த்ரீ, effectively we are accounting depreciation. So depreciation is indirectly accounted by directly accounting furniture opening, closing and purchases. அப்போ டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோமா, ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோமா? இப்போ இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் டெட்டார்லாம் உங்க கணக்கு தெரியாதா, கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் தெரியாதா? டெட்டாரே தெரியல சார் சொல்லு, கிரெடிட்டாரே தெரியல சார், பர்ச்சேஸ் தான் தெரியாது, டில்ட் பண்ணணும். வெரி குட், பர்ச்சேசஸ் தான் தெரியும். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ ஃபர்னிச்சர்லாம் தெரியாதா, வெறும் டெப்பு மட்டும் தெரியாதா? டெப்பு மட்டும்தான் தெரியாது. ஓகேவா? ஃபர்னிச்சர் ஓப்பனிங் க்ளோசிங்லாம் தெரிஞ்சுதா? தெரில. ஓகே, டில்ட் பண்ணோன்னு தெரில. புரியறதா இல்லையா? ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார், ஓப்பனிங் பெட்டி கேஷ் சொல்லு. பெட்டி கேஷ். இப்போ ஓப்பனிங் பெட்டி கேஷ் ஒரு 1000 ரூபா வச்சிருக்கான் அந்த பிரான்ச் மேனேஜர். ஓப்பனிங்கில் பெட்டி கேஷ் எவ்வளோ வச்சிருக்கான்? 1000 ரூபா வச்சிருக்கான். நம்ம இங்கேருந்து ஒரு 15000 ரூபா அனுப்புகிறோம். சரி, 19000 ரூபா அனுப்புகிறோம் நம்ம சௌரியத்துக்கு. எவ்வளோ அனுப்புகிறோம்? நம்ம 19000 ரூபா அனுப்புகிறோம். ஓகே, அதை டெபிட்டில் போடுற பார், கேஷ் சென்ட் டு பிரான்ச் டு மீட் பெட்டி எக்ஸ்பென்ஸ். இப்போ அவன் கையில் எவ்வளோ கேஷ் வச்சிருந்தான்? 1000. நம்ம எவ்வளோ அனுப்பிச்சோம்? நம்ம அனுப்புற கேஷ் செலவா, அவன் ஸ்பெண்ட் பண்றது செலவா? இப்ப நம்ம ஓப்பனிங் கேஷ் 1000, கேஷ் சென்ட் 19000. புரியறதா பாரு? டோட்டல் எவ்வளோ? 20000. க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இஸ் ஹேவிங் 5000. க்ளோசிங் பெட்டி கேஷ் இஸ் ஹேவிங். அப்ப how much he has spent? That is the petty expenses incurred by the branch manager, which is expense. Which is expense. அப்ப 1000, 19000, 20,000 on the debit side, 5,000 on the credit side. இது adjust பண்ணா 15,000 on the debit side, which is nothing but petty expense incurred by the branch, and it is an expense accounted on the debit side. இது வரைக்கும் கதை கிளியரா புரியறதா இல்லையா? கிளியரா? நம்ம கண்ணுக்கு இப்ப பெட்டி கேஷ் எல்லாம் தெரியறதா இல்ல பெட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் தான் தெரியறதா? டில்ட் பண்ணோன எக்ஸ்பென்ஸ் தெரியறதா? டில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியணும்? கேஷா தெரியும். என்னடா சார், எனக்கு இன்னும் பயங்கர கிளியரா இருக்கு, எனக்கு இந்த கேஷே தெரியல, எக்ஸ்பென்ஸ் தான் தெரியுது. வெரி குட், சூப்பர் அக்கௌண்டன்ட். கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? 100%. ஓகே, இங்க கவனிக்கணும். இப்போ நம்ம டப்பா போடாத ஒன்னே ஒன்று, இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்டு. எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்டு தெரியாதா? இங்க தெரியாதா பாரு, எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்டு. ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் பிகினிங். என்னது ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ்? பிகினிங். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப பெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்டோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் எண்ட் என்ன ஆகுது? ப்ரீபெய்டு பிகினிங் என்ன ஆகுது? அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிகினிங் லெஸ் ப்ரீபெய்டு எண்ட். டேய், புரியறதா இல்லையா? எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்டு, எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்ட். புரியறதா? இது எக்ஸ்பென்ஸ் பெய்ட் டியூரிங் த இயர், அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் இயர், ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அஸ் அட் தி பிகினிங். இது ரெண்டு சேம் சைடு. அப்படின்னா என்ன ஆகுது? ஆட் ஆகி அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பிகினிங் ஆப்போசிட் லெஸ் பண்ணி, ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எண்ட் ஆப்போசிட் லெஸ் பண்ணா, ஆன் த டெபிட் சைடு we will be getting expense. அப்ப இது எல்லாத்தையும் மர்ஜ் பண்ணா ஒன்லி ட்ரேடிங் அண்ட் so the profit is net profit. டேய், உண்மையா புரியறதாடா? எனக்கு மட்டுமா எல்லாருக்கும் புரியறதா சார்? அப்படின்னா இதில் அப்படியே ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு சார், ட்ரேடிங் P&L இருக்கு. இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக், இது க்ளோசிங் ஸ்டாக், அதுக்கப்புறம் இந்த டெட்டார்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் ஆயிடுது, ஃபர்னிச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் டெப்ரிஷியேஷன் டெபிட் ஆயிடுது, பெட்டி கேஷ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் பெட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் ஆயிடுது, இந்த ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் இயர் டெபிட் ஆயிடுது, கூட்ஸ் இன்டு பிரான்ச்ன்றது பர்ச்சேசஸ், கூட்ஸ் ரிட்டர்ன்றது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், கிரெடிட்டார்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எக்ஸ்டர்னல் பர்ச்சேஸ் டெபிட் ஆகுது. அப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது பிரான்ச் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். தட் இஸ் த ரீசன் when you account all these things and balance, the balance on the debit side is net profit. If you get balance on the credit side, it is net loss. Comfortable everybody? உண்மையாக புரியறதா? அந்த ட்ரேடிங் P&L பார்க்க முடியறதா?
உண்மையாக பார்க்க முடியறதா? ரைட். இப்போது ஸ்லைட்டாக திருப்பி ஸ்கேலை லைட்டாக மாற்றுறேன். whether you are able to see in a different dimension, just see. Ready? Okay? இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேலை லைட்டாக திருப்ப போகிறேன். what you are able to see, let me see. Ready? கவனி. டேய், இப்போ வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு டில்ட்டில் என்ன பார்த்துருக்க? ட்ரேடிங் P&L பார்த்துருக்க. ஃபஸ்ட்டு டில்ட்டில் என்ன பார்த்துருக்க? ட்ரேடிங். உண்மையாக கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதா ட்ரேடிங் P&L? இப்போ திருப்பி சார் இப்போ ஒரு ரெண்டாவது டில்ட்டில் வேறு ஏதோ தெரியுமா? தெரியும். கவனிங்க. இது அசட்ஸ், ஓப்பனிங் அசட்ஸ், இது ஓப்பனிங் லயபிலிட்டி. கரெக்ட்? அப்போ இந்த ஓப்பனிங் அசட்ஸ், ஓப்பனிங் லயபிலிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் உனக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வரும். என்ன வரும்? ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆன் த டெபிட் சைடு. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆன் தி, இப்போ உனக்கு ஓப்பனிங் அசட்ஸ் ஒரு 10 lakhs, ஓப்பனிங் லயபிலிட்டி ஒரு 2 lakhs அப்படின்னா 8 lakhs ஓப்பனிங் கேபிட்டல். அப்போ இந்த 10 lakhs minus 2 lakhs, அப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டெபிட் சைடு 8 lakhs வருது. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டெபிட் சைடு 8 lakhs. இப்போ க்ளோசிங் அசட்ஸ் ஒரு 25 lakhs, க்ளோசிங் லயபிலிட்டிஸ் ஒரு 5 lakhs. க்ளோசிங் லயபிலிட்டிஸ் ஒரு 5 lakhs. அப்போ இந்த 25 க்ளோசிங் அசட்ஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் லயபிலிட்டி இஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல். அப்போ இந்த 5 இந்த 25 அடிச்சா க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆன் த கிரெடிட் சைட் 20 lakhs. புரியுறதா பாரு? opening assets minus opening liability, opening capital on the debit side, opening capital on the debit side, closing assets minus closing liability, closing capital on the credit side. Able to understand and enjoy this? Whatever we receive from the branch, is our drawings. Because நம்ம branchல இருந்து நம்ம எதை எடுத்தாலும் அது நம்மளோட. ஏன்னா பிரான்ச்ல இருக்க அசெட் லைபிலிட்டி உன் கேபிட்டலா பார்க்கறேன்னா whatever you receive from the branch, it is your drawings. What you receive cash from this is cash drawings, this is goods drawings. ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஹெட் ஆபீஸ் யார்கிட்ட இருந்து எடுக்கறான்? branch. This is money received from the branch, this is goods received from the branch. அப்ப இது ரெண்டுமே goods drawn and cash drawn from the branch. இது ரெண்டுமே என்னது? drawings. Closing capital on the credit side, drawings on the same side, opening capital on the opposite side, and whatever we send, this is goods sent, this is expenses paid. எல்லாமே head office இருக்கு பார். இது எல்லாமே யார் இங்க இருந்து பணத்தை அனுப்பிச்சது? Head office has contributed goods and cash. So this is additional capital, closing capital, add drawings, less opening capital, less additional capital. Profit is a balancing figure. Clear? Sir, able to see this? உண்மையா பார்க்க முடியறது அதெல்லாம்? My dear lovable students, the third scale what I have shown you is the crux of data system. It's the crux of even in the examination hall, the challenging part in the data system is what has to come in data system, that is in branch account, what should be ignored, what should be. ஏன்னா இதில் சேலஞ்ச் என்னன்னா இதை போடுறது இல்லை, அவன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பான். வாட் யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் அண்ட் வாட் யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட். கிளியர்? ஓகே. ஏய் புரிஞ்சுதா கண்ணா? சுமாராக புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ இந்த க்ளோசிங் அசெட்ஸ், க்ளோசிங் லயபிலிட்டிஸாக தெரியறதா, க்ளோசிங் கேபிட்டலாக தெரியறதா? அதுக்கப்புறம் இந்த கூட்ஸ் ரிசீவ்டு, செக் ரிசீவ்டு தெரியறதா இல்லை டிராயிங்ஸாக தெரியறதா? டிராயிங்ஸ். இது ஓப்பனிங் அசெட்ஸ், ஓப்பனிங் லயபிலிட்டிஸ் என்னவா தெரியறது? அண்ட் வாட் எவர் ஹெட் ஆஃபீஸ் இதில் நீ கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணனா, goods sent by head office to branch expense paid by head office. என்னெல்லாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் பண்ணுறானோ அது மட்டும்தான் வருது. branch expense paid by branch வரல பார். ஏன்னா தட் இஸ் நாட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல், தட் இஸ் நாட் அடிஷ்னல். இதில் க்ரக்ஸ் என்ன என்கிட்ட பண்ணி கற்றுக்கணும்னா, இதில் இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸில் ஏன் சார் இதுக்கு பேர் டெட்டார் சிஸ்டம்? இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் தான்
பிரான்ச் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியது, இது நம்ம அவனுக்கு அனுப்புறது, இதுவும் ரிசீவபிள். இதுல இவ்வளவு கொடுத்துட்டான், மிச்சம் இவ்வளவு கொடுக்கணும். பிரான்ச் seen as debtor to find out profit or loss. புரியுதா? பிரான்ச் seen as a debtor to find out profit or loss. ஏன்னா இந்த ஓப்பனிங் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் தான் பிரான்ச் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம். நம்ம இவ்வளோ அமைச்சிருக்கோம், அதுவும் பிரான்ச் நமக்கு கொடுக்கணும். இவ்வளோ கொடுத்துட்டான், இன்னும் இவ்வளோ கொடுக்கணும். It is like a debtor account. It is like a using the debtor concept we are finding out profit or loss. Hence the system is called as a debtor system. புரியுதா? The branch is seen as a debtor to find out profit or loss. To find out ஏன்னா இப்போ ஒரு டெட்டாராக இருந்தானா இந்த அவன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை கொண்டு வருவோம். நம்ம என்ன டெட்டாருக்கு கொடுக்குறோன்னு கூட்ஸ் கொடுப்போம். எதனா என்ன கொடுத்தோமோ அதை we have to recover. And whatever the branch gives us we are crediting. ஒரு டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அவன் கொடுக்க வேண்டியது, நம்ம பண்ண கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கும், அவன் கொடுத்த கேஷ் இருக்கும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இங்கேயும் நீ ஒரு மாதிரி உத்து பார்த்தோன்னா ஒரு டெட்டார் அக்கௌண்ட் மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் என்னது? இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் என்கிட்ட கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இன் திஸ் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் வாட் ஹெட் ஆஃபீஸ் கிவ்ஸ் டு த பிரான்ச் ஷுட் பி அக்கௌண்டட், வாட் ஹெட் ஆஃபீஸ் ரிசீவ்ஸ் ஃப்ரம் த பிரான்ச் ஷுட் பி accounted. No other item should be accounted. இந்த ஐட்டம் வருமா வராதா பிரான்ச் டேட்டா சிஸ்டத்துலன்னு கேட்டா நீ ஒண்ணுமே இந்த பிரின்சிபல் வச்சுக்கோ. if it is received by head office, if it is from the branch, whether it is goods or cash, it will be accounted. Whatever head office spends for branch, it will be accounted. No other item will be accounted. இப்ப bad debts வருமா? bad debts வந்து head office receive பண்ணதா பேமெண்ட் பண்ணதா? nothing. அப்ப bad debts will not come. புரியுதா? what head office receives it will be account. what who is maintaining this branch account? அப்ப when head office sends something it will be debited, whether it is goods or cash. When head office receives it will be credited. And opening assets and liabilities is debtor, closing assets and liabilities is closing debtor. If you bring all these you will be getting profit or loss. Clear? My dear lovable students, able to understand this data system? I have only started, I have not completed. There are lots and lots of items. Don't think இது அவ்வளோதான் அதெல்லாம் அவ்வளோதான்லாம் இல்லை. கச்சா மச்சான் இருக்கு, பேசினே இருக்கணும். நான் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்? ஒன் மோர் கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ டு மேக் யூ எக்ஸ்பர்ட் இன் த சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்டிங். சிங்கிள் என்ட்ரிக்கு அப்புறம் சிங்கிள் என்ட்ரி உன் உழைப்பு, சிங்கிள் என்ட்ரி என் ஐடியா உன் உழைப்பு. இதில் ஏன் உழைப்பு, ஏன் உழைப்பு உன்னோட லிட்டில் எஃபர்ட். இது லிட்டில் எஃபர்ட். சிங்கிள் என்ட்ரியில் உன்னோடது அதிக எஃபர்ட், என்னோடது ஐடியா. இங்கே நான் கொடுக்கறது நிறைய, நீ ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். சார் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இது மாதிரி சிங்கிள் என்ட்ரி மாதிரி 40 ப்ராப்ளம் போட வேண்டாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி யூ ஆர் மெச்சூர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிரெடிட் சேல்ஸ் சொல்லும்போது உனக்கு புரியறது இல்லை. இப்போ நான் டெட்டார் கேஷ் ரிசீவ்ட் க்ளோசிங் டெட்டார் கிரெடிட் சேல்ஸ் போது உனக்கு அதை மதிக்கவே இல்லை. நீ சார் அது மாதிரி 25 போட்டிருக்கோம், 1 2 போட்டிருக்கோம், 25 30. எஸ் சார். இப்போ நீ என்ஜாய் பண்ணுறது காரணம் சீக்வன்ஸிங். அந்த சிங்கிள் என்ட்ரி அங்கே போட்டதுனால இப்போ நான் சொல்லும்போது டே டெட்டார் இது 3 அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியும் சார், கரெக்டு தான், சத்தியமாக கிரெடிட் சேல்ஸ் தான், எங்கே வேணால் கற்பூரம் அடிக்கிறேன் அந்த சைடு அந்த லெவலுக்கு. எஸ் ஆர் நோ? சார் இதை விட காம்ப்ளிகேட்டட் டெட்டார்ஸ்லாம் போடுங்க, இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நோ ப்ராப்ளம். இந்த ஐடியா உனக்கு வரணும். ஃபஸ்ட்டு டில்ட்டில் என்ன பார்த்த? ட்ரேடிங். செகண்ட் டில்ட்டில் ட்ரேடிங் பீரியட்லாம் இல்லை ஓப்பனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல், closing capital, drawings on the credit side, opening capital, additional capital, you will be getting profit or loss. Comfortable kanna? Okay sir, இதை மட்டும் தெரிஞ்சு எப்படி எழுத முடியாதா? பிகாம்க்கு இது ஓகே. பிகாம்க்கு இவ்வளோலாம் கூட வேண்டாம். பிகாம் பசங்களாம் எப்படி படிப்பான்னு எனக்கு தெரியும். அசெட்லாம் டெபிட்டில் வந்ததுன்னா ஓப்பனிங், க்ளோசிங், கிரெடிட்டில். லயபிலிட்டி இந்த 4 தான் வரும். எங்கள் அக்காவுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன், அவள் பிகாம் எழுதும்போது இதை தான் வரும், வேறு எதுவுமே வராது. அவகிட்ட எதுவுமே கேட்கக்கூடாதுன்ட்ட. ஏன் லாஜிக்லான் முன்னாடி பிகாம்க்கு எங்கள் அக்கா வந்து சொன்னேன்னா அது அவளுக்கு இப்படி தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். இப்படி இந்த கான்செப்ட் டில்ட்டெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா ஓடுருவேன். அதெல்லாம் ஒன்று இல்லை. நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா ஓப்பனிங் அசட்ஸ்லாம் கட்டாயமாக அங்கேயே இருக்கும். நமக்கு ஒரு ஓப்பனிங் அசட் கூட கொடுக்க மாட்டான், எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். புரியுறதா இல்லையா? சிஏல வந்து இதெல்லாம் கொடுப்பான்னு நினச்சிட்டு இருக்கல நீ. இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து எழுதுற எதுவே கொடுக்க மாட்டா. நம்ம ஃபுல்லத்தி கண்டுபிடிச்சி இதை போடணும். அதுக்கு நான் பேசாமல் டைரெக்டாக ட்ரேடிங் பீரியடில் போட்டுறேன். அதை பண்ணக்கூடாது. இந்த சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணும். புரியுறதா இல்லையா? இந்த சிஸ்டம்க்கு தேவையானதை கொடுக்க மாட்டான்.
இப்போ நம்ம க்ளோசிங் அசெட்ஸ் தேவையில்ல, அதெல்லாம் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுருவோம். இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சி இதை போடணும். அதுக்கு பேசாமல் நான் டேரெக்டாக ட்ரேடிங் பீரியடில் அது மாதிரி டேரெக்டாக ட்ரேடிங் பீரியட் போட்டோம்னா அதான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம். உண்மையாக புரியறதாக்கண்ணா? ஓகே, இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிறேங்களா? ஸ்லோலி ஒன் பை ஒன் இன்ட்ரிகசிஸ் ஐ வில் டீச்.